Dear friends, welcome here. We are continuing with the time management. Now, I just ask you a question. What do you mean by assertiveness, sir? Could you tell about assertiveness? Do you know? Assertiveness means assertiveness. A-S-S-E-R-T-I-V-E-N-E-S-S means saying yes or no, whether you can do or not. It saves a lot of time. Say here, fifth point, stop spending time on your priorities which are inconsistent with your main priority. Consistent means what? Going together. Inconsistent means what? Both not matching, inconsistent. So, be assertive. Be assertive means and be bold enough to say yes or no. This saves time. So, suppose if I ask you money, can you give me 1,000 rupees? You say, okay, tomorrow I will try to give. Your intention is not to give. Either you have to say yes or no. So, it won't have any problem between me and you. I think, okay, he doesn't have money. But if you say yes, tomorrow I will do it, and then you don't do it. So, assertiveness is a very important quality to save your time. Fifth, find the problems earlier and solve the problems immediately. Find the problems earlier and solve the problems immediately. You have to find out what's the problem, you are going to get it and try to solve it beforehand. That is called proactors. Proactors, pro means what? Before. Actors means what? You are acting. So, when a problem arises, don't wait till the problem arises. Try to imagine and find out what problems you will get and try to solve it before in time. See here, spend time on expected problems and find ways to get away from the problems. Spend time on expected problems. What are the problems which you are expecting, and find ways to get away from the problems. So, you just find out what are the ways to get away from the problem. So, beforehand you are trying to find out. Seventh point, finish the work which is important and put an end to things which are not important. Finish the work which is important. Whatever the important work you have to do, finish it, and the which are not important things, you just put an end to that. Now, eighth point, spend time to find out ways for doing things in a better and faster methodology. Nowadays, we have got various technology has been developed. So, use the technology and find out to solve the problems as short as possible. Don't take a longer duration. Ninth point, spending time in a day on certain important things which needs your focused effort. See, your focused effort, your special effort, you try to find out which are the things which you need to show your focus effort and try to spend on that. Able to understand fifth point, sixth point, seventh point, eighth point, ninth point. Assertiveness, proactor, whichever important you try to solve it, not important try to finish it. These are the very important factors here. Spend time for getting things done from others rather than you doing most of the work. See, you are a company owner, you can't do everything on your own. You have to employ people. So, you have to get things done from others rather than you doing things. Most of the work of what you have to do should be done by others. Only things which are very, very important by you, you should do. Don't try to do all the work on your own self. 8 hours in a day is the working time. 24 hours is given time, 8 is the clock time, 8 hours for working, 8 hours in a day is working time, and 8 hours in a day is sleeping time, and 8 hours is the waking time. Sorry, waking time. What do you mean by waking time, sir? The time you take your breakfast, lunch, dinner, wash yourself, then what? Relax yourself, meditation, yoga, exercises, whatever that is, it is called waking time, and 8 hours for your professional time, your working time, and 8 hours for sleep. Overlapping these times will bring disorder in your way of life. Overlapping. During the working time, if you sleep, what happens? Your job is out. During your sleeping time, your mind is disturbed, you are unable to sleep, you are able to sleep only for 3 hours. What type of sleep it is? You are unconscious. You are dead. Okay. But you have dreams, it is not a sleep. So, 8 hours a day in waking time, 8 hours for working, and 8 hours for sleeping. So, time management is summary. Human circadian rhythm. What do you mean by circadian rhythm, sir? Early morning 5 o'clock you want to get up and you get up. It is called circadian rhythm. Says that there are certain times of the day
when we are physically and psychologically the best. So 24 hours in a day, and the circadian rhythm says certain time you are great, you are doing your best. What are the timings which you are best? Most of us feel more active in the mornings. Most of us feel more active in the mornings, sir. But in the evening, we wish to relax and go to bed watching television, isn't it? Most of the time morning, we are quite active. We are energetic. We want to do certain things early in the morning. But in the night time, what do you want to do? You want to relax and sleep, isn't it? So there's number 2. Some feel in the evenings we get full energy and very good ideas. Some of them feel evening is the best time. Morning and all, I want to sleep. Evening is the best time. I get good ideas. Who are the people who are very energetic during night times? Could you tell me? Writers, creators, musicians, scholars, researchers. They love evening times and night times. And some feel they are alert and active in the afternoon. Some of them feel very, very active in the afternoons. They love. So some people they prefer morning, some people they prefer afternoon, some people they feel very good during the evening and night time. That is called circadian rhythm. Next, coming here, psychologists say you are active in the time which depends upon your time of birth. Suppose if you are born in the morning 9 o'clock or 10 o'clock, you will be very active during that time. Suppose if you are born in the night time, you will be very active during night time. Suppose if you are born early in the morning, 3 o'clock or 4 o'clock, you get up and be active in the morning time. So try to find out which time you are born and see whether it is correlating. Your time of birth, okay, most of the human beings are very active between 9 a.m. and noon because your internal organs are very active. See, most of our human beings, they are very active, which time? Morning time, because our internal organs are clear. But majority of us feel tired and sleepy after lunch. After lunch you feel tired. Why? Because stomach is full. The energy is taken to digest your food. Then where is the time to, you feel so, you cannot work, your mind doesn't work because all the energy goes into stomach. So what you do is, don't try to go for morning break 11 to 11:30 to have a coffee or tea and waste your time, because morning time is the active time. That is the time you have to put all your energy for working. And afternoon time it is mostly light work, mild work you can do. Then after that we are seeing here one other thing, proactors and precautions. See, proactors means what? If any problem comes, you are expecting some problems. Before the problem comes, you are trying to solve, then you are called proactor. Suppose if the problem comes after that you are acting, then you are a reactor. Able to understand? So proactor and reactor. See, in life you need 25 years, you need a job, right? You are preparing yourself. So all those things, 22, 23, you need a job. So before that you are trying to find all the problems and solving, you are learning these things and those things. But after going for a interview, then you find out these are the things which you have to do. Then after that you are learning, then you are called a reactor, proactor and reactor. So proactor, being a proactor is a best, and proactors are called what? Smart people, and reactors are called what? The persons who are average. So here, my dear friends, able to understand? What do you understand? Okay, please stand up and say what do you understand by this, sir? What do you mean by assertiveness? And when are you active? Morning, on the evening, on the afternoon? Could you tell about yourself? Put on the mic. Just pull it up. Yes. Assertiveness is nothing but yes or no. It will save a lot of time. If it is yes means we can continue our process. If it is no means we can drop and we can focus on our another works. Basically, I born by early morning 4:30. You are born in the early morning 4:30. Yes. What time you wake up daily? Daily 7:30. 7:30. I don't know what it is. Something. Okay. So that is the time. It says that circadian rhythm says you will be active during the time of morning 4:30 and 5:30. Okay. You. What do you understand, Thank sir? you. Put on the mic and see. Okay. What do you mean by assertiveness? So what is the time you are born? I don't know. You don't know. So what time are you active? Your mind is very active. Your body is active.
மார்னிங். ஆஃப்டர்நூன்ஸ் யூ டேக் ரிலாக்ஸ் யுவர்செல்ஃப். Yes. ஓகே ஃபைன், சிட் டவுன். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நேர கால நிர்வாகம் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக 5வது பாட்டுனா ஆமாம் இல்லை என்று சொல்லிவிட வேண்டும். இப்போ உங்ககிட்ட பணம் இருக்குது, இல்லை, ஒரு நண்பர் பணம் கேட்க வர்றாரு, அவர்கிட்ட நாளைக்கு தரேன் நாளானிக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போடக்கூடாது. ஒன்று உண்டு இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். இது நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது, உன்னுடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. அடுத்தது 6வது பாயிண்ட் பாருங்க, வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை முன்னாலேயே யோசித்து அதற்கு தகுந்த நடவடிக்கைகளை பிரச்சனை வருவதற்கு முன்னாடியே நம்ம சரிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதான் 6வது பாயிண்ட். 7வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, எது முக்கியமான வேலையோ அதை இம்மிடியட்டாக நீங்கள் முடிச்சிடணும். முக்கியமில்லாத வேலைகளை அதை வந்து நீங்கள் தள்ளி ஒரே அடியாக ஒதுக்கிடலாம். 8வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கு தொழில்நுட்ப காலத்திலே செய்யக்கூடிய வேலையை அதிக வேகத்திலே தொழில்நுட்ப ரீதியாக செய்ய வேண்டும். ஒரு வேலையை எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு 7 மணி நேரம் ஆகுது, அதை நீங்கள் 3 மணி நேரத்தில் முடிக்கக்கூடிய திறன் பெற்று இருக்க வேண்டும். அடுத்தது, ஒரு நாள் 24 மணி நேரத்தில் நீங்கள் எந்த வேலைக்கு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அந்த வேலைக்கு நீங்கள் அதிக அளவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அடுத்தது 10வது பாயிண்ட் பாருங்கள், எல்லா வேலையும் நீங்களே செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது. மற்றவர்கள் மூலமாக காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும். நீங்களே எல்லா வேலையும் செய்து கொண்டு இருக்க முடியாது. ஒரு டிசிஎஸில் ஓனர்னா அவர் பார்த்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுருக்க முடியாது. அவருக்கு ஒரு 1000 100 கம்பெனி 200 கம்பெனி இருக்குது, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதற்கு ஆட்களை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேக்கிங் டைம் என்று சொல்வார்கள், விழிப்புணர்வுடன் இருக்கக்கூடிய நேர காலம். அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும்? உணவு அருந்துதல், அப்புறம் என்ன செய்வீங்க? நடந்து போகிறது, உடற்பயிற்சி செய்தல். 8 மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நேரம், 8 மணி நேரம் உறங்கக்கூடிய நேரம். இந்த 8 8 8 என்று 3ஆக பிரித்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த 8 மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நேரத்தில் தூங்கிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை, தூங்குற நேரத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருந்து 4 மணி நேரம் தூங்குனீங்கனாலும் அதில் ஒரு பிரச்சனை. ஸோ இந்த எல்லாம் அந்த கரெக்டாக அந்த 24 மணி நேரம் கிளாக் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய கடிகார நேரத்திலே 3ஆக பிரித்து ஒன்றும் இடையிலே புகுந்து பிரச்சனைகளை எழுப்பக்கூடாது. அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சம்மரி. அப்போ நேரகால நிர்வாகத்தை பற்றி ஒரு குறுகலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சர்க்காடியம் ரிதம் என்று சொல்வார்கள். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளில் 24 மணி நேரத்தில் எந்த நேரத்தில் மனோதத்துவ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நேர காலங்கள் என்று வருகிறது. அநேகம் பேர் எப்பொழுது சுறுசுறுப்பாக இருப்போம்? காலையிலே இருப்போம். ஏன்னா காலையில் மாலையானா என்ன நினைக்கிறோம்? போய் ரிலாக்ஸாக பெட்டில் போய் படுத்து டெலிவிஷன் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். இதுதான் அநேகம் பேர் செய்யக்கூடியது. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? மாலை நேரங்கள் தான் நல்ல நேரங்கள், அந்த நேரத்தில் தான் என் உடலும் மனதும் நல்ல விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும். சில பேர்த்துக்கு மாலை நேரங்கள் பிடிக்கும், சில பேர்த்துக்கு மதிய நேரத்தில் தான் ரொம்ப துடிப்பாக உணர்ச்சிகரமாக இருப்பார்கள். அடுத்ததாக இன்னொன்று சைக்காலஜிஸ்ட் மனோதத்துவ ரீதியாக சொல்லக்கூடியது, நீ எந்த நேரத்தில் பிறந்தாயோ அந்த நேரத்திலே நீ சுறுசுறுப்பாக இருப்பாய் என்பதை மனோதத்துவ ரீதியாக சொல்கிறார்கள். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது காலையில் தான் எல்லா மனிதர்களும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். ஏன்னா அவர்களுடைய உள் உறுப்புகள், உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நன்றாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும். மதியத்தில் பார்த்திங்கன்னா மதிய உணவு சாப்பிட்டவுடன் அனைத்து சக்திகளும் அதை ஜீரணிக்கிறதுக்கு தான் செலவழிக்கிறது. அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சக்தி மூலமாக உன்னை உறக்கத்திலே ஆழ்த்த முற்படுத்தும். ஆகையால் காலையில் எப்பொழுதுமே 10 to 11 to 11 டீ பிரேக் என்று சொல்லக்கூடிய தேநீர் இடைவெளி என்று சொல்லிக்கொண்டு நேர காலத்தை செலவழிக்காதீர்கள். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் ரியாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் என்றால் என்ன? நாளைக்கு பிரச்சனை என்ன வரும் அந்த பிரச்சனையை முன்கூட்டியே அறிந்து தெரிந்து அதை சரி பண்ணக்கூடியவர்களை ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். பிரச்சனை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தீர்வை பண்ணுவன ரியாக்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் எப்பொழுதுமே வெற்றியடைந்த மனிதர்களை ப்ரோ ஆக்டர்ஸ், வெற்றிகரமான மனிதர்கள் அனைவரும் ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் தான். ரியாக்டர்ஸ் என்பவர்கள் பிரச்சனை வந்தபடினா அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனையை தீர்வு பண்ணுவதற்காக அலைவார்கள். அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக இன்னொரு பிரச்சனை வரும். ப்ரோ ஆக்டர்ஸ் எப்போ ஸ்மார்ட் பீப்புள் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வி, அனுபவங்கள், நண்பர்கள், அறிவுரைகள் வழங்கக்கூடியவர்கள், இவைகளெல்லாம் ப்ரோ ஆக்டர்ஸினுடைய வெற்றிக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ப்ரோ ஆக்டர்ஸாக இருக்க வேண்டும், ரியாக்டர்ஸாக இருக்கக்கூடாது. தேங்க்யூ.